Good evening, our dearest audience, and welcome to your program Russia English Cafe, and welcome to today's episode. Today we have another story concerning women from Quran or women from Al-Jannah. Today we gonna talk about a very special woman in Islam. Today we will talk about Queen of Saba. According to our Islamic sources, the Queen of Saba was called Balqees. She ruled over a kingdom on the southern Arabian Peninsula in what is now called Yemen. Balqees was a rich and powerful queen. She and her people worshipped the sun and other idols instead of Allah. So let's start our episode for today concerning our mother or our superstar woman, Balqees. Let's start. فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. The story for today will talk about the Queen of Saba. But first we will start with the absence of Hopo or Al-Hudhud. Our Prophet Sulaiman had a large army of men, jinn and birds. Muslims believe that jinn are created beings, both good and bad, that we cannot see. One day he was reviewing his army when he noted that the Hopo bird was absent without permission. It was the job of the Hopo to look for water when the army needed it. The bird had been traveling in the country of Saba, which is in modern-day Yemen, and it returned and declared to Sulaiman, peace be upon him, I came to you from Saba with sure news. I found a woman ruling over the people. She has been given many blessings and has a mighty throne. I found her and her people worshipping the sun instead of Allah. Our Prophet Sulaiman was a deeply religious man and was distressed that a whole people should be lost in worshipping the sun rather than the one Allah who created it.
he decided to send a message to the queen, whose name was Balqees, inviting her and her people to worship Allah. Allah, there is no God but He, Lord of the throne, supreme. Sulaiman said, "Soon shall we see whether thou hast told the truth or lied. Go thou with this letter of mine and deliver it to them." The wise queen, Balqees too, was a wise ruler, and then she received the letter. She was suspicious that Sulaiman really wanted to control her territory. She decided to send him gifts and to see what his reaction to her splendid gifts would be. In this way, she would know if Sulaiman was only really interested in wealth. Balqees was impressed by Sulaiman's reaction. Not only was he not interested in her gifts of gold and jewels, but he was actually quiet, offended to receive them. The belief in Allah was better to him than precious jewels. "Will you give me abundance and wealth? But that which Allah has given me is better than that which He has given you." The queen of Saba decided to travel to our Prophet Sulaiman, peace be upon him, to see with her own eyes the one who had sent a message to her. Traveling a long distance with her courtiers, she eventually arrived at the court of Sulaiman. Balqees was known to have a magnificent throne, and one of the jinn offered to Sulaiman to bring his throne before he could have time to stand up. Another wise man at the court offered to bring the throne to him within the blinking of an eye. And sure enough, the throne of Saba was transported to him, so that it was waiting for her in disgust when she arrived. So, when she arrived, she was asked, "Is this the throne?" She said, "It seems the same, and knowledge was bestowed on us in advance of this, and we have submitted to Allah in Islam." Having recognized her throne and recognized also the wisdom of Sulaiman, Balqees entered the magnificent palace. Its floor was made of shimmering glass, which shined like water, and the queen, thinking it to be real water, lifted her skirts so that she would not get wet, which must have been very undignified for a queen, especially when Sulaiman told her, "This is but a palace paved smooth with slabs of glass." The story of the queen of Saba's visits to Sulaiman has a very beautiful ending. The queen declares, "Oh my lord, I have indeed wronged my soul. I do now submit in Islam with Sulaiman to the Lord of the worlds." We have lessons from a story of Prophet Sulaiman and Queen Balqees. This story is told in great detail in the Quran, which surely tells us that it is important and it has something to teach. So, what then can we learn from the story of Sulaiman and the Queen of Sheba? Well, first of all, we note the queen's reaction when she is first told about Islam. She suspects a trick.
When the messenger arrives with the message of Sulaiman, she doubts the true intentions of Sulaiman. Surely she thinks, no one can be telling me about Allah just for my own sake. There must be a hidden agenda. Isn't that the reaction some of us have when we hear the word Allah being spoken? Why are they inviting me to learn about Islam? What are they really after? In a world given over to greed and acquiring more, often at the expense of someone else, it seems rather odd that people would invite us to learn about Islam for no other reason than for the sake of conveying the message. And yet, Prophet Sulaiman's invitation had no ulterior motive. He only wanted what was best for Balqees, and what was best for her was to abandon the worship of the sun and the moon and the stars, and to worship instead the one who created the heavens and the earth and everything in between. Another lesson from this story is the reaction of Sulaiman to being offered gifts. What use are gold and jewels to him? He says, when he has been given everything he could want, be believing in Allah. This might seem strange to those who are not Muslim, but for the devout Muslim, the sincere believer, the gift of Islam is greater than any amount of gold and silver. And finally, the response of the Queen of Saba to all of this is quite simple. She submits to Allah and to Islam. Islam is an Arabic word which comes from a root word meaning both peace and submission. Balqees finds peace in her heart. When she submits to Allah, it's such a simple thing to do, yet for many, it's one of the most difficult. The story of the visit to Sulaiman by the Queen of Saba is meant to teach us that submitting to Allah is richer than silver or gold and better than splendor or wealth. In the final part of this account of the life of Prophet Sulaiman, peace be upon him, we shall see how he was gifted with the ability to talk to animals and birds, and we shall see what that message can teach us today. دي كانت قصتنا النهاردة عن بلقيس ملكة سبأ. وبلقيس هي بلقيس بنت شرحبيل، وينتهي نسبها إلى قحطان. ولقد ملكت سبأ الموجودة في اليمن 9 سنين، ثم كانت خليفة عليها من قبل سليمان بن داود عليه السلام مدة 4 سنوات. قيل أنه كان تحت ملكها 12,000 ملك، وكل ملك تحت يده 1000 ملك. ولقد ورد في حديث ضعيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد أبوي بلقيس كان جنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أحد أبوي بلقيس كان جنيا. وقد أنكر الحسن هذه الرواية، وحجته في ذلك أن المرأة الإنسية. قصة الملكة بلقيس مع سيدنا سليمان: لما تفقد سيدنا سليمان الطير والحيوانات لم يجد الهدهد، فغضب غضبا شديدا لغيابه بدون مبرر، وأقسم أنه سيذيقه العذاب إن لم يأتيه بحجة غياب مقنعة. وعندما جاء الهدهد ألقى للنبي سليمان عليه السلام حجة غياب لفتت انتباهه، وهي إخباره بشرك أحد الأقوام. لأن النبي سليمان عليه السلام كان يكره الشرك، بدأ الهدهد يحدثه عن الملكة بلقيس وعبادتها للشمس مع قومها. وقال تعالى على لسان الهدهد: فقد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأرسل سليمان عليه السلام كتابا إلى بلقيس يدعوها فيه إلى وحدانية الله، فأرسلت له الهدايا العظيمة، فرد النبي هداياها وبدأ بتجهيز جيش ليردها عن الشرك. فعندما ذلك أسلمت بلقيس مع سليمان عليه السلام، ولكنها لم تسلم خوفا من الحرب، وإنما إذعانا منها لتوحيد الله رب العالمين.
لقد عجل سليمان عليه السلام بإحضار عرش بلقيس لإظهار قوته وملكه وما أعطاه الله من نعم كثيرة أمامها، وبإحضار عرش بلقيس بهذه السرعة معجزة لنبي الله سليمان، وفي ذلك توضيح لها أن مهما بلغت قوتها وعزتها فعند سليمان القوة والعزة الأكبر. من الذي أتى بعرش بلقيس؟ عندما أراد إحضار العرش قال أحد الجن: أنا أحضره لك قبل أن تقوم من هذا المجلس. ثم قال أحد المردة من الجن: بل أنا أستطيع أن أحضره لك قبل أن ينتهي مجلسك هذا. وكان مجلسه ينقضي في نصف النهار. فطلب سليمان عليه السلام أن يحضر بوقت أقصر وأسرع، فقال له: من عنده العلم بكتاب الله قبل أن تغمض جفنك. وهذا فيه عدة أقوال، منها أن الذي أحضره هو جبريل أو أحد الملائكة الذي أيد الله بهم سليمان عليه السلام. وقيل إنه آصف بن برخيل وزير سليمان عليه السلام، والذي كان على علم باسم الله الأعظم، والذي إذا دعي به أجاب. وهذا ما قال به ابن العباس رضي الله عنهما. وهناك من قال أن أعلم شخص بكتاب الله هو سليمان عليه السلام وهو من أحضره، ولكن هذا ينافيه قول: أنا آتي به قبل أن يرتد طرفك. وقيل هو الخضر سلام الله عليه، والله أعلم. قبل أن تقدم بلقيس إلى الإسلام مع قومها، أرادت أن تختبر صدق نيات سليمان عليه السلام اتجاه دعوتها، فاستشارت قومها أن ترسل له هدية من اللآلئ والحلي، فإن قبل الهدية فهو ملك يطلب حكما، وإن رفض الهدية وأصر على دعوتهما إلى الإسلام فهو نبي. وحينما رفض الهدية أيقنت أنه نبي ولا يطمع في الملك، فأعلنت إسلامها مع قومها. هل تزوج سيدنا سليمان من بلقيس ملكة سبأ؟ تعددت الأقوال في زواج سيدنا سليمان وبلقيس، فقال الضحاك بأن سليمان تزوج ببلقيس وخصص لها مكان السكن في الشام. وذكر سعد بن عبد العزيز في كتابه النقاش بأن سليمان تزوجها ولكنه أعادها لحكمها في اليمن، وكان يأمر الريح بأن تنقله لزيارتها في كل شهر مرة. وذكر أنه قد أنجب منها ولدا سماه داود ولكنه مات في زمانه. وقال وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق بأن النبي سليمان لم يتزوجها، بل قال لها: اختاري رجلا من قومك. واختارت ملك همدان ذا تبع أمر الجني ذوبعة أن يكون في خدمته، فزوجها إياه وردها إلى اليمن. أما قول الثعلبي فهو أن سليمان أحب بلقيس حبا شديدا وتزوج بها، وأمر الجن أن يبنوا لها 3 خصوم. وردت في القرآن قصة ملكة سبأ في سورة النمل في الآيات ما بين الآية 20 والخامسة 40. قال تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ عظيم يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولكن لم يرد اسم بلقيس بشكل صريح في القرآن الكريم. دي كانت قصتنا النهاردة، قصة الملكة بلقيس ملكة سبأ مع سيدنا سليمان. شوف حضراتكم على ألف خير الحلقة الجاية. Goodbye.